Finally, after a long time, the newest location of Fly Kouzina, we are at Newtown today. এই রে মনে হচ্ছে আমার ফ্লাইট মিস হয়ে গেল সো ফ্লাই কুজিনা অ্যাজ আ ব্র্যান্ড ইটস নট জাস্ট অ্যান এয়ারক্রাফট থিমড প্লেস বলার জন্য বাট পুরো লুক ফিল এভরিথিং ইজ এয়ারক্রাফট বোর্ডিং পাসেস এটসেট্রা দেয় পুরো জিনিসের অ্যাম্বিয়েন্সটা ওরকম দেখতে স্টার্টিংয়ে দেয়ার আর 2 LCDs which have these flight timings and everything just like an airport অনেক দিন ধরে এই জিনিসটার ওয়েট ছিল Firstly, shop kota chilo Salt Lake, then it moved to South Kolkata at Sharat Bose Road, and now finally today I'm sitting in Newtown, barely 6-7 kilometers away from my house, 2.5 kilometers away from Vishwamangala Gate, and approximately 1 kilometer away from city center. 2 is the place which is the newest outlet of Fly Kouzina. First look of the ambience, I can tell you it's definitely smaller than the other outlets, but it's far more premium, it's more spacious, that is for sure. এসে গেল ব্রকলি কর্ন ডাম্পলিং স্লো মোতে আসলে মেনুতে we've opted for things which are signatures which are absolute must tries of Fly Kouzina. We'll be starting off with some broccoli corn dumplings. This by the way was rated one of the top 20 dishes in India. So Fly Kouzina তে আসলে এইটা অর্ডার করা is a must. Absolutely stuffed till the brim with broccoli and corn. Moroccan cheese cigars. Fly Kouzina knows how to do their cheese cigars perfectly, be it the quality of the cheese or the thickness of the coating and the crispiness. It's all perfect. Fly Kouzina has introduced a new coffee menu and they're specializing in some of the best coffees. I've opted myself this time around for a hazelnut cappuccino. Very tasty. Final starter which we are trying out is the Malai broccoli. Another very popular, now a legendary dish of Fly Kouzina. Fresh crispy broccolis, a lot of malai on top. This one you have to try. This is the boarding pass which is issued to all guests. এখানে কি সুন্দরভাবে নাম এটসেট্রা দেওয়া থাকে আর পেছনে কিন্তু একটা ডিসকাউন্ট কুপন আছে এখানে দেখতে পাবে ফর ইওর নেক্সট ভিজিট যেটা আমি ফার্স্টে ভিডিও স্টার্টিংয়ে বলেছিলাম দিস গিভস আ মোর প্রিমিয়াম ফিল ওয়েন ইউ ওয়াক ইনসাইড ইটস মোর স্পেশিয়াস নট জাস্ট উইথ ওয়াইজ বাট অলসো হাইট ওয়াইজ হাইটটাও কিন্তু কম্পেয়ার টু দি আদার আউটলেটস এটাতে একটু বেশি আছে মেন কোর্সেস অ্যাট Fly Kouzina মাই ফেভারিট অলওয়েজ ইজ ইন্ডিয়ান হ্যান্ডস ডাউন but we've also tried to show you some of the other options over here which are some pizzas as well as pasta. Pizza, we've opted for a Kouzina special pizza. So a lot of toppings, a lot of cheese. I can see broccoli, I can see zucchini. Corn is over here as well as olives. And it's loaded. See how heavy this is. I was never a huge fan of the pizzas at Kouzina. They've certainly improved a lot. This one has a lot of the toppings and the cheese is excellent. Pastas, they have a lot of options like arrabbiata, which is your mixed sauce, then the Alfredo. But we've opted for pesto because they make some of the better pesto pastas that I've had. Excellent. The pasta is perfectly done, the penne pasta, and it is so creamy, tastes really fresh and delicious. Not just Fly Kouzina, any of the Kouzina brands within mocktails are one of my favorites, and the favorite among them all is the Blue Lagoon. আমি আসতে না আসতে মুশতাক আমাকে দেখে বলেছিল স্যার আপনার জন্য একটা ব্লু লাগুন বানিয়ে দিচ্ছি ফাইনালি আমাদের মেইন কোর্স চলে এসে এতটা ভিড় হয়ে গেছে যে আই থিঙ্ক ইট টুক अराउंड 25 minutes for our main courses to come. We have the dal makhani over here, a veg jugalbandi which is a mix like a jhal farezi. Over here there is an apricot cheese kofta. এখানে আছে Kashmiri pulao and an assortment of breads over here.
Pulao smells amazing. অ্যাপ্রিকট চিজ কোফতা, এটা তো আমি প্রথমবার শুনছি। ওপরে অ্যাপ্রিকট আছে, ছোট্ট ছোট্ট কোফতার বক্স আছে। মশালা কুলচা দিয়ে আগে কিন্তু ডালটা ট্রাই করবো। ঠিক ডাল, simmered for hours overnight is what I hear. Masala kulcha ache, butter naan ache, lachha paratha ache. I'm not a fan of lachha paratha at all, but I'll try the butter naan with this veg jugalbandi. Bare the apricot cheese kofta. I think this combination is not perfect. Kofta with bread would have been much better. I had it with the pulao. I can have the rest of it as well. But individually the pulao and the kofta both are perfect. Just together it's not. Creamy gravy, cheesy kofta, and adding a little tanginess as well is the apricot. Fly Kouzina and its cheesecake is a match made in heaven. We've got two varieties of the cheesecake over here. One is the classic and the other one is the Oreo cheesecake. Over here we have a delicious glass of tutti frutti. Fresh fruits, a lot of syrup and dry fruits and some ice creams on top. So this was Food Spa launching the newest outlet of Fly Kouzina. It is at Newtown, very close to the major spots over here, the mall as well as the Vishwa Bangla. তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো জানিও, share it across your friends and family, and before this extended weekend as well as the festive season is coming, you know where to be if you're a fan of pure vegetarian, good food, good ambience, good hospitality. Fly Kouzina is the place for you. आप लोग किटी पार्टी है? Yes. आपका ब्लॉग्स देख के हम लोग किटी करते हैं. बट यहाँ पे आप मेरे से पहले आ चुके हैं.